भी आप समय निकाल के हमारे बीच यहाँ हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मंच पे आएं। ये इतने बड़े हमारे बड़ी संख्या में आए हुए तिब्बतन भाई और बहन, उनके मन में कितनी कृतज्ञता की भावना है भारत के प्रति, आर्यवर्त के प्रति, जिसका उल्लेख भी इस गीत में हुआ। शायद यहाँ पर इतनी आयु के नहीं होंगे, लेकिन मैं उनमें से हूँ कि जिनकी आयु आज़ादी से 20 साल पहले जन्मा। 1947 में आज़ादी मिली, मेरा जन्म 27 में हुआ, तो इसीलिए वो सारा घटनाक्रम हमको याद है उस समय का, कि जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में तिब्बत के निवासी उनको अपना तिब्बत छोड़ करके भारत आना पड़ा। मैं पहली बार 1962 में गया था लद्दाख, लेह, और उन क्षेत्रों को देखा था जहां पर उनका तिब्बतन स्केप का प्रवेश शुरू हुआ। आज आते आते मैं पूछ रहा था कि आज भारत में तिब्बतन कितने होंगे, तो मुझे बताया गया कि पहले तो ज़्यादा थे और फिर पढ़ाई लिखाई सब हुई, धीरे धीरे करके फिर माइग्रेशन हुआ, कोई कनाडा चला गया, कोई यूपी चला गया। अभी जो है, पहले तो 1-1.5 लाख से ऊपर थे फैले हुए देश भर में, लेकिन अब शायद 80,000 गिनती हुई है। कर्नाटक में है, धर्मशाला में, हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में भी है, कई जगह पर है, सेटलमेंट्स हैं। और बहुत यहाँ का निमंत्रण मुझे मिला था, तो तब मुझे कहा गया था कि 10:30 बजे आइए। मैंने निवेदन किया कि 30 जनवरी है, और जैसे आरंभ में इस बात का उल्लेख हुआ कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का स्वर्गवास हुआ, इसीलिए हर साल महात्मा जी को ही नहीं, लेकिन जितने लोग शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है राजघाट पर। तो मैंने कहा कि इसके कारण 11 बजे से पहले तो मैं नहीं आ सकता, तो इसीलिए कार्यक्रम मुझे कहा गया कि अच्छी बात, आप 12:15 बजे आ जाएंगे। और 12:15 से लेकर के इस समय लगभग 2 बजने वाले हैं, 1:45 तक मैं यहाँ पर बैठे बैठे जो आपको देख रहा था, आपके चेहरों पर जो उत्साह दिखाई देता था और आत्मविश्वास दिखाई देता था, कि जिसकी अभिव्यक्ति आपके नेताओं ने यहाँ पर की, कि हर चीज़ कोई दिमाग से नहीं चलती है, बहुत सारे जीवन के निर्णय दिल से होते हैं। हम भी किसी विदेशी के गुलाम रहे हैं, और मैं तो उस समय स्कूल में था, कॉलेज में था, और तब भी मन में एक ही अभिलाषा होती थी कि हमको स्वराज्य मिले, और वो मिला। जिस दिन मिला हमारे लिए तो जैसे मानो कि हमने आसमान को छू लिया, और मुझे विश्वास है कि आपके लिए भी ऐसा एक अवसर आएगा। मुझे याद है कि चीन के राष्ट्रपति एक बार यहाँ आए थे, मैं उनसे मिला था। मैंने उन्हें कहा कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में तिब्बतन रहते हैं, उनके नेता जो है वो केवल उनके आध्यात्मिक नेता नहीं है, वो राजनीतिक नेता भी एक प्रकार से हैं।
हिज होलीनेस दलाई लामा, उनसे मेरा मिलना जुलना बहुत हुआ है। कई बार उनसे मिला हूँ काफ़ी समय से, और पिछले दिनों में तो हम दोनों साथ साथ हरिद्वार में थे जब वहाँ का कुंभ हुआ था। अभी का भी मुझे निमंत्रण मिला है कि वो आने वाले हैं, आप भी वहाँ आइए प्रयाग के कुंभ में। लेकिन जब हरिद्वार के कुंभ में हम एक प्रकार से साथ साथ थे कई सारे कार्यक्रमों में, तब मैंने देखा कि वो केवल मात्र आध्यात्मिक नेता नहीं है, वो बहुत श्रेष्ठ पुरुष है, महापुरुष है। ऐसे ही इज अ सेंटली पर्सन and so committed to his people, but at the same time वो ये भी कहते हैं कि सब स्थितियों को देख करके मैं तिब्बतन के लिए चीन से आज़ादी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि उनको अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रता मिले, कि जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं, ऑटोनोमस रीजन तो खुद चीन भी कहती है। तो मुझे याद है कि जब चीन के राष्ट्रपति से मैं मिला था, मैंने उन्हें कहा कि हम भारत में भी जब से लेकर के चीन का एक स्वत्व चला गया, उनकी अपने क्षेत्र में कार्य करने की जो छूट होती थी उनको, वह खत्म हो गई, तब से हम भी दुखी हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि उस काल में भारत सरकार में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार में सबसे बड़े दो नेता थे, एक पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। और मैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मुझे शासन में मैं जब भी गया तो दायित्व मिला कि मैं गृह मंत्री बनूं, एक बार दो बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो मेरे लिए तो एक प्रकार से रोल मॉडल सरदार पटेल थे। आज यहाँ पर आते हुए जब मैं देख रहा था पुराने उनके कागजात, तो देखा कि उन्होंने पंडित नेहरू को अगर कोई सबसे लंबा पत्र लिखा, वो 7 पेज का पत्र है, तो वो तिब्बत के बारे में लिखा। ये है 7 पेज का पत्र, पूरा का पूरा, और उसमें ये 7 नवंबर 1950 का लिखा हुआ है, आज़ादी के 3 साल बाद। 1950 1947 में 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड I often say, tell my colleagues, tell public meetings also, that people in India adore Sardar Vallabhbhai Patel for the great integration of the country that he did. There were more than 500 states in the country which he all integrated and made them join India, become part of India. It's something amazing. And he did this, all that he did was by persuading them, appealing to their patriotism, appealing to their righteousness. The only force he had to use was in the case of Hyderabad, where he was resisting merger. मैं ये सबको कहता हूँ, apart from that, transfer of power was a big thing. The Britishers had ruled this country for 200 years, and they were handing over that rule, that regime, that government and administration to the Indian people, many of whom were coming into government for the first time. Pandit Nehru became the Prime Minister, Sardar Vallabhbhai Patel became the Deputy Prime Minister and Home Minister.
And Sardar Patel, he became Home Minister, Deputy Prime Minister in the year 1947, August. And he passed away in December 1950, which means that he had just less than 3.5 years to do all that he wanted to do. Integration of states, millions becoming uprooted from their soil, both sides, lakhs becoming massacred in the partition that took place. And to attend to all this in 3.5 years, it needed a real genius and really a great soul to be able to do that. He did it. And yet, he was so concerned about the situation in Tibet that he wrote this long letter on the 7th of November 1950. And the opening paragraph says, "My dear Jawaharlal." They were very personal friends. He did not address anyone as Prime Minister. Two friends and close friends, and in age he was senior. Ever since my return from Ahmedabad, and after the cabinet meeting the same day, which I had to attend at practically 15 minutes notice, and for which I regret I was not able to read all the papers, I have been anxiously thinking over the problem of Tibet, and I thought I should share with you what is passing through my mind. And this is a letter mainly based on Tibet, though referring to China, referring to the state of defense. But the reference which I would like to read to you is, he says on page 3, on page 2 of this, he says, what he regards as tragedy is not tragedy because of the Chinese. He says the tragedy of it is that the Tibetans put faith in us. They chose to be guided by us, and we have been unable to get them out of the meshes of Chinese diplomacy. From the latest position, it appears that we may not be able to rescue even the Dalai Lama. Now these are the words that he uses, and says that it is for India to consider this, what is happening in Tibet. And then goes on to say, Sardar Patel writes to Pandit Nehru, in the background of this, we have to consider what new situation now faces us as a result of the disappearance of Tibet as we knew it, and the expansion of China almost up to our gates. Throughout history, we have seldom been worried about our northeastern frontier. We have been worried about our western frontier, but not northeast frontier. The Himalayas have been regarded as an impenetrable barrier against any threat from the north. Now this situation has changed. It is this situation that makes him write all that follows. I don't want to read the whole paper, but basically I would like to say that this was a matter of concern for this country right when all of you started moving towards India. And you are here till today, 69, 59, and this is the year 2013. In how many countries of the world do you have a situation of this kind, where people in such large numbers are forced to leave their own homes and hearths and migrate to a neighboring country and come over here and are accepted as migrants and settlers, and yet be as peaceful as Tibetans
are in the whole country today. And yet be grateful to the host country in a manner which was reflected in the song that we heard just now. I thank you, India. I love you, India. Aryavart. It's something which touches our heart. And therefore it is that I say that may God bless you with all the success in getting your aspirations. I am here. I represent today an opposition party, the principal opposition party in the parliament. And the ruling party is represented also by two of my parliament colleagues here. They are present here. Priya Dutt is here. Dr. E.M. Sudarshan is here from Tamil Nadu. One from the north, one from the south. And we feel touched by your love for India, and we feel ourselves inspired for your aspiration to see that you are able to return to Tibet. And therefore, when I was telling you about my meeting with the Chinese president and my brief talk with him, when I met him, I said it would be very rare that the leader of such a mass of people from your country who have settled here for so many years would be as saintly a person as the holiest Dalai Lama. He is a gentle person, he is a saintly person, and who has publicly said that I want autonomy for my Tibetan people. I am not aspiring for independence. I am not trying to make them leave the country. And therefore, you should be able to appreciate that a peaceful agreement and settlement between the Tibetan people who have settled in India or in the rest of the world and the Chinese government can take place only with such a leader leading the Tibetan population. This is what I said to him. And I always believe that efforts should be made to have a peaceful settlement in China. After all, the world is changing. The 20th century may have been the century of the West. It may have been a century of West, of England, of America, even of Rus, of Russia. But the 21st century is Asia's century. And I, for one, belonging to India, I would like to see it become an Indian century. But the possibility is that if there is a settlement between the Chinese government and the Tibetans, it may become a century for both of us. But therefore, a peaceful settlement is called for, a satisfying settlement is called for, and therefore it is that I wish His Holiness the Dalai Lama and all his colleagues here, all his colleagues in this audience today, they are able to achieve the aspirations and dreams that they have in mind. It is not a question of brain, it is more a question of heart. Once again, I endorse all that the two speakers have said there. I compliment all of you for ensuring that from the whole country, more than 4,000 Tibetans come over here to make this Solidarity Conference a tremendous success. Hearty congratulations to all of you. And
I do not know how far my country deserves it, but the Tibetans at least say, Dalai Lama himself says that we are chelas, you are the guru. I wish we measure up to this expectation. When I speak to my own people, I point out how we are failing in the responsibility that we have, and responsibility cast on us. But so far as Tibetans are concerned, I would like to see India succeed in all respects in coming up to the expectation that you have of India. Thank you. Thank you, Your Excellency. I would like to now request the Honorable Member of Parliament, Priya Dutt ji, to kindly come and give a speech. Priya Dutt ji. My dear friends, I am humbled and very honored to be here in your midst, to join all of you in expressing our collective concern and solidarity for the people of Tibet, the Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China, on their cultural identity and their rights on environment security. I would also like to pay homage to the 99 young lives which were sacrificed in a struggle to regain that identity. I belong to the Indian National Congress, representing North Central Mumbai Parliamentary Constituency in the Lok Sabha. The people of the Tibet region have a very rich cultural heritage, spanning across millennia. My father, Shri Sunil Dutt, was also a victim of partition. As L.K. Advani ji mentioned about their struggles of partition, he too came here as a refugee. My late father, me, my friends, my colleagues have always felt strongly and empathized for the Tibetan people and have supported their ethnic and cultural rights, which must be recognized, must be protected and respected. At the same time, we all have been equally concerned with the human rights violations. In this meeting, which has been convened to express our solidarity, we hope that their rights as ethnic and cultural minority will be respected in a manner which is fair and just and in accordance with recognized international norms. Today, I think all of us sitting on the dais were overwhelmed by the speeches of Honorable Speaker, by speeches of Dr. Sanghi, to understand what the Tibetan people have been going through. I saw many of you shedding tears, tears of hope, a glint of hope in your eyes. And what was wonderful, that the legacy being passed down from generations to the young generation today, which is carrying on that fire, carrying on that torch ahead to achieve what they want. I have many friends who are Tibetans in Mumbai, and I have heard stories of the refugees coming in, the suffering their parents have gone through, the hardships their parents have gone through. But yet, their struggles have carried on.
we have youngsters who have studied here, who are born here, and who are contributing to our nation. As you so beautifully expressed your thanks to India, we reciprocate and thank you. We thank you for His Holiness Dalai Lama, for his presence in our country, for his blessings for all of us. In our culture we say, Atithi Devo Bhava. We equate our guest to God. And we feel, for us, it is our duty to take care of our guests. This is, and why we are here today, this is a collective appeal for the people of Tibet, for which we all are here. And here we all stand united for this cause. I salute the spirit and determination of the Tibetan people. Thank you. Thank you for having us. Highly shocked to see the pictures of those young men and women who had laid down their lives in Tibet for the cause of Tibetans. As you know, most of you must have seen Ladakh and the borders of Ladakh. In our area, you will find many memorials on the border side where our Jawans were killed in the 1962 aggression by China. And those memorials, if you read them, say, we gave our today for your tomorrow. हमने अपने आज को निछावर किया, कुर्बान किया आपके लिए, मुल्क के लिए। और ये लोग, ये नौजवान लड़के और लड़कियां जिन्होंने अपने आज को ख़त्म किया, वो भी तिब्बत में चाइनीज़ के जुल्म सितम के अंदर बैठे हुए आप लोगों के लिए, जो आज दुनिया के सैकड़ों बहुत से मुल्कों में रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको हमेशा आपको इनकी कुर्बानियाँ याद रखनी चाहिए। आप यहाँ जो स्ट्रगल करते हैं वो तो हक बजानिब है। जलावतनी में हर कोई तड़पता है अपने मादर वतन के लिए, अपने मदरलैंड के लिए, लेकिन ये लोग ये बिल्कुल अभी जो हमने तस्वीरें देखी, जिन 99 लोगों की जो अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भटक रहे हैं, अपने दीनी और मजहबी और सियासी लीडर हिज होलीनेस दलाई लामा को साथ लेके आप घूम रहे हैं। आप लोगों की वापसी, आप लोगों की भलाई, आप लोगों की आरज़ू, आप लोगों की तमन्ना अपने वतन को देखने के लिए, अपने मिट्टी को छूने के लिए, अपने पानी को पीने के लिए जो तमन्ना आप लोगों के लिए है, उस तमन्ना को पूरा करने के लिए ये लोग जल रहे हैं अपने चाइनीज़ हुकूमत के अंदर। ये इंतहाई हद से ज़्यादा काबिले सताइश है, तारीफ़ है इन लोगों के लिए, इन मुहब्बुल वतन पेट्रियाटिक, इनके पेट्रियाटिज़म जो है ये मिसाल है। ठीक है, आज दुनिया के बहुत से ममालिक में, बहुत से कंट्रीज़ में जुल्म चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, लेकिन जितना आज तिब्बत में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, इसलिए कि तिब्बत में जो हो रहा है वो बाहर किसी को पता भी नहीं लगता। वहाँ न कोई मीडिया जा सकता है, न जर्नलिस्ट जा सकता है, न रेड क्रॉस के आदमी जा सकता है, न यूनाइटेड नेशन या कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आदमी जो है वहाँ जाके देख नहीं सकता है
कि तिब्बतन जवानों पर, बूढ़ों पर, बुजुर्गों पर, माओं पर, बहनों पर, गुम्पों पर, लामों में क्या गुजर रहा है किसी को मालूम नहीं। ऐसे हालात में इनके पास कुछ बेचारा नहीं माँ सिवाय आप लोगों के लिए अपने आप को जलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। ये लोग वाकई अगर इनकलाब लाए तो यही लोग ला सकता है, लेकिन हमें ये भी मालूम है, आपको भी मालूम होगा, हिज होलीनेस दलाई लामा इसको सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा आपको नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कभी सॉवरेनिटी जो है चाइना का चैलेंज नहीं किया। वो हमेशा कहता है तिब्बत चाइना का हिस्सा है, लेकिन रेस्पेक्ट, ऑनर, आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी सब हमें दिया जाए, और उसके लिए मिडिल पाथ का भी उन्होंने एक फार्मूला निकाला और हमेशा बातचीत की पेशकश की है। कितने बार दलाई लामा ने कोशिश किया चाइनीज अथॉरिटी के साथ बातचीत के जरिए हल किया जाए, पीसफुल तरीके से हल किया जाए, लेकिन नहीं, चाइना ने किसी को भी मानने को तैयार नहीं है। I would now like to request Temba Sringla, member of the Tibetan People's Solidarity Campaign Organizing Committee, to kindly deliver the valedictory speech. Thank you. Priya Dutt, Dr. Nanjaba, Mr. Hassan Ali Khan, Dr. Lobsang Sangye, Speaker of the Parliament, Mr. Pemba Sering, honorable guests, ladies and gentlemen, we have just completed the program for the first day of the 4-day Tibetan People's Solidarity Campaign in Delhi. First and foremost, on behalf of the Tibetan Speaker and Sejong Dr. Lobsang Sangye and the Tibetan people, I would like to thank the people and the government of India for not only allowing us to stay here for the last 53 years, but also for allowing us to exercise our democratic rights according to the democratic constitution of India without any fear or favor. And also,